Assalamu alaikum friends and welcome to Knowledge TV KTV. Today topic is very interesting and that is how to compliment a person and how to respond to that compliments. So there are five different types of complimenting a person and there are five different ways to respond that compliments. So the video is very interesting. If you are new with the channel, kindly subscribe the channels Knowledge TV KTV and click the bell icon for new videos. It's a preparation for the IELTS and it is the very beginning of these sessions. Okay, so there are five different ways of to compliment. First of all, the video will be translated into two other language, that is Urdu and Pashto language. So you must watch the full video that you understand it fully. Okay. So the first thing that how to compliment a person. Actually compliment क्या होता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम उसको compliment कहते हैं, ठीक है, या किसी को respect देते हैं. जब किसी when they get some things and we give congratulations, so these are the compliments. Okay, the first is you are looking smart. Okay, this is the first way of how to compliment a person. You are looking smart. आप बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है. You are looking smart here means आप बहुत अच्छी लग रही है. Number second, what a nice you have done. आपने बहुत उम्दा किया, ठीक है. When a person do something, so you can say you have done a nice job. You can say like this. Okay. Number third is you look great today. आप आज बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है. बड़ी लग रही है, अच्छी लग रही है. You can use it both. Number four is pay my compliment to him her. मेरी जो क्या की कन्वर्सेशन है या और जो चीज़ें मुबारकबाद होते हैं इसको भेज दे उसको या उसको he or she may be any of the species not but the gender, okay, male or female. Number 5 is how pretty you are. आप बहुत क्या है खूबसूरत है. Okay, so these are the five different ways to how to compliment a person. Let's come to how to respond to these. Okay, अब हम उसको जवाब कैसे देंगे. फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने हमको कहा कि you are looking smart, हम कैसे जवाब देंगे. So there are five different way to respond to that person. The first one is thank you very much. ये बिल्कुल सिंपल वे है. Thank you very much. आपकी बहुत शुक्रिया. Number second is thanks for your compliment. आपकी तारीफ की बहुत शुक्रिया, ठीक है. So this is the second way. And let's come to the third one. Nice of you to say so. आपकी आपने बहुत अच्छा कहा, ठीक है. ये nice of अच्छा मतलब है, ठीक है. Of you to say आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा, ठीक है. Is that sort of respect here. And number fourth is I love to hear it from you. ये बहुत खुशी मुझे हुई कि आपसे ये सुना, ठीक है. आई लव हियर मतलब खुश होना भी है और प्यार भी इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर का जो ओरिजिनल मीनिंग है आई लव टू हेयर, मैंने ये मुझे बहुत पसंद है कि ये मैं आपसे कि ये मैंने आपसे सुना, ठीक है. सॉरी. And last one is it is due to your good wishes. ये आपकी good wishes, इसके बारे में हमने पहले भी बताया सॉरी कि good wishes क्या होते हैं. Person do something or get some things and you say or doing something you can say the good wishes. So it is your good wishes. आपकी दुआओं की वजह से ये सब कुछ हुआ. उस वक्तों की वह डिस्कस कुछ वक्तों की तदीम मतलब सदी, ठीक है. मतलब कि यदि मतलब दा दे कम्प्लीमेंटिंग मतलब से दे चा तारीफ कवल, ठीक है. चा तारीफ कवल फॉर एग्जांपल सुक्स खकार की अगर तारीफ कवल तो वेशी कम्प्लीमेंट वेलेशी. संगोर तवे यू आर लुकिंग स्मार्ट तो कम दे देर ज्यादा स्मार्ट कार वक्तों की हम स्मार्ट यूज को या खस्ता कार, ठीक है. सिंपल वे. सेकंड नंबर व्हाट अ नाइस यू हैव डन ताजी कम दे देर ज्यादा कार को, ठीक है. Better number was you look great today. तो चिकम देन देर जेत खख कारी, ठीक है. असल की ग्रेट मतलब हो चिकम दे बड़ा दे बोले का मुंग बदल सी उसको ग्रेट मतलब
यू आर, बड़ा या अच्छा काम आपने किया है। Fame I compliment to him or زما چې کوم کمپلیمنٹ دی مطلب ریسپیکٹ دی هغه ته واوروه. ٹھیک ہے. How pretty you are ته چې کوم نه څومره ښکلی یې. ټیک ده. چا ښایسته ډرس اچولی کپړې اچولي نو ته ورته ویلی شي how pretty you are, looking pretty you are. اچھا اوس په چې کوم دی مونږ دې ته ریسپانډ څنګه ورکړو. فار ایگزامپل مونږ ته څوک داسې ووایي چې how pretty you are, how pretty you are. ته به چې کوم دی ته پنځو طریقو ورته ته ویلی شي. نمبر فرست چې دی thank you very much. This is simple way. Thanks for your compliment. आपकी तारीफ की تا چې کوم تعریف وو دې لپاره thank you شکریه. Basically nice of you to say so. تا چې کوم تا ډېر زیات ښه وویل چې ستا نه چې کوم دا ما واوره ستا دا کوم د مینې خبرې چې درته وکړه مطلب یا چې کوم دی تا کوم دا خبره وکړه دا ما باندې ښه ولګېدله. صحیح ده. I love to hear it from you. چې کوم دی دا مطلب شو. صحیح ده. I love to hear it from you. It is due to your good wishes. دا هر څه چې کوم دی فار ایگزامپل اوس یو کس سکسسفل شوی دی ایگزام کې پاس شوی یا بل څه کې هغه ته چې کوم دی چا دا خبرې وکړلې. ټیک ده. مختلف ویشز یې ورته وکړل یا کمپلیمنټ یې ورته ورکړل ریسپیکټ یې ورله ورکړو چې داسې چل دی هغه چل دی. نو ته چې کوم دی هغه ته ایز ا ټایپ اف ریسپانډ داسې ورکولی شي چې دا چې کوم دی ټول ستا دعاګانې دي. ټیک ہے. اکثر لکه موږ نه مشران تپوس وکړي یا موږ ته څه وایي نو موږ ورته وایي دا ستاسو دعاګانې. You can say in English it is due to your good wishes. So I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी. वीडियो बहुत खुश हुई. So like and share ज़रूर करें. Thank you. Allah.